TV. Alex Kamangila kuyankhulapo za mulandu wa Muli kuchokera pa chigamulo chomwe chachokera ku koti. Kulapa mulungu wanga ndikulapa zakaipa zanga zonse chifukwa ndili nabwino ndokondeka ndithu ndolanga nthojima muthandize mchalecha kuti nsachimwenso ame atati tithandizeni kuti tithe kukambirana nkhani yathu ndipo tithe kutsakatula kutambasula komanso kufotokoza momveka bwino mu nthawi yochepa kwambiri. Tikupemphani muthandize kuti tithe kumvetsera bwino zinthu zathu ndipo zithe kutipasa kuthekera kumvetsa bwino komanso kupangapo kenakake kamene kangathandize dziko lathu kuti lithe kusintha. Aliyense Atate munampasa mphamvu, nzeru komanso chidwi pa chilungamo. Tithandizeni kuti mzimu umenewu kucholinga chimenechi chikumbumtima chofuna chilungamo chizuke mwa wina aliyense mwa ife. I have only 15 minutes, so this is 7:15, and I'll make this presentation in 15 minutes. Very layer and complicated, but I'm going to do it. Patuka judgment lero kuchokera ku koti la Amhone, judge Amhone, ndipo nkhani yake ndiyo khuza Muli kuti Muli anachosedwa pa ndandanda wa anthu amene akupanga nawo transport fertilizer subsidy kapena fertilizer amene amaperekedwa uyu mwachani maulere amene amaperekedwa wotsika mtengo. So kodi background yake mwachidule ndi chani? Mwachidule nchionera kunena kuti mulandu umenewu suit imeneyi amene anayiyambisa brainchild, is a brainchild kapena kuti ndi nzeru za Rafael Kasambala. Rafael Kasambala nthawi ya Joyce Banda anasankhidwa attorney general komanso anali minister of justice ngati mukumbukira bwino. Now when he was like that, mukumbukira kunena kuti Muli has always been DPP and my business yake amapanga flow nthawi ya DPP. Now itabwera Joyce Banda mene Professor Bingu Mtali katamwalira zinapeza kunena kuti Raf Kasambala amene iye anali khuku. Raf was loyal to money. He was loyal to money basically, and there are a couple of people that are loyal to money. Inu maona ngati ndachipani chanu, maona ngati kuti awanda chanchani, but I need to kapena awanda ndale kapena awanda chanchani amaonekera of course ndi machenji golo ochepa. Koma there are a lot of people that are not partisan. They can associate themselves to political parties and political figures or leaders in political parties because they are looking for money. They are looking for opportunities. So the Mulis are business people. They are, whatever association they are making, they are also business people. Kuma analo welisa wambiri mujibani, kumajita kupanga sponsor DBB, kumapanga za mulako zija blah blah blah. So back to Rafael Kasambala is loyal to money. He was loyal to money. That's what he was prioritizing. Now, anasankhidwa minister of justice komanso attorney general ni mphamvu zambiri zimenezi. Ni mphamvu zambiri in the hands ya munthu mmodzi. So anauza bambo ake Muli amene wankula ali mukoti pano simu amene nkhani jai anayamba kapena kuti amene anali behind whatever was going on. Iye ni mwana jabi. Bambo ake aye uja ndi amene bambo ake captain Muli uja. Captain bambo ake amene ndiamene anagwizana ndi Rafael Kasambala kuti abere ndalama boma. So Rafu anauza bambo ake Muli kunena kuti iwe sanga kupaseni business mboma la Joyce Banda. PP meneli mbawa, you cannot get business. Siziteka zimene zifai yo mabanga sponsor DBB. Komanso ya wadi ya wambiri nthawi ya DBB. Umakala associated with DBB. So the DBB within BB sukulandira ndalama. So ababa chimene ungapange ine ndikuchosa pandandanda wa izizi iweyo utani kodi usume. Ukasuma, this I'll compensate you. This was Rafael Kasambala's child branch. Anajira kupanga dia ndipo ana Rafael Kasambala kumene Muliko ngati dilu sidi pumisa ngati dilepera kuipumisa
chifukwa ife deal dufuna diphumisa ifandi ya uchikape ndi zakatangayo ngati sitipumisa iniyo ana alafu kasambala mukwenye muli au pasen share nifaba mbao anali ndi share mu deal iyi corrupt iyi imene akupulu musalero imene DPP yabwera somboma Rafu Kasambala anali muno wake amene anapanga idea imene iyi ndipo anali ni mashares yake ndiye mukwenye muli captain muli kunena kuti akupase ni mashares yake ngati itaduse kuma ife tionesesa kuti imene isadani kodi isaduse now khani imene iyi inaenda mwambiri atayiyambisa muli maloya ankayendesa nayo of course Rafu Kasambala koma sana kaonekera so inaenda yaenda mwadi tsatonezi koma amene anapita nayo ku court so sikoyamba tu khani iyi kupita ku court that's the other thing imene mungaziwa khani imene iyi inapita ku commercial court and inali before Ntambo Justice Ntambo and Justice Ntambo dismissed this cause claim iyi anayipanga dismiss Ntambo and when you read the judgment it's clear anthu aja anayamba mulandu molakwika anayuza malamulo molakwika anayilagwisa ndipo achokoto a lawyer amene anayamuli nthawi imene iyi before the commercial court inapanga jani anayipanga dismiss kuti inayamba usana setele malamulo akuyambisa kwa nkhani koma remember nkhani iyi ndiyo ngopanga yogwirizana Rafu Kasambala unati nusumani ndipo ine ndidani ndikupanga ni compensate now pamene ayipanga dismiss kupita ku high court unless there are grounds awa nthawi imene atone general nthawi imene Rafu sana iso atachoka mu power he was no longer in power and all that and so Ntambo one thing chomwe mungaziwa kuti Ntambo has always followed Rafu Kasambala those guys have already followed up kuti kudezi kuenda bwanji and amaziwa kuti move kuenda bwanji achina Ntambo Justice Ntambo ndi mafana so apatawo na judge nditu kuma judge woto woira maso so amaziwa kuti mamuva taona ngai a judge that looks beyond the facts that are presented there and realizes what is going on and analyzes and does an analytic and goes into realism kuti reality yazinthu imayenda bwanji kumalawa now awawa muhonewa ndi judge akatangale ndipo pali ma judgment angaba amene apanga osamveka bwino and one of them ndi case and we're going to follow it koma timangofuna tingokuza as quickly as possible osadikira kuti nkhani izizire mene ali refresh mu tikambe nkhani kunena kuti zachitika ziyanza katangale case inapangidwa kai dismiss ku commercial court so on what grounds was this case brought back and it comes back with the attorney general being Frank Mbeda, who has been a lawyer for Muli brothers. And Frank Mbeda has been Attorney General of Muli brothers. So, you know, it's chaotic. And the Muhone, Justice Judge Muhone, Judge Muhone, the Muhone has been in private practice and private sector. For a long time anani company secretary wa Sunbelt janjanjan ali kumene kuja amaliba mabuku contract law kuma mabuku ake plagiarism ongokopera koka this is where you see kuti kuma sitima serious this judge Justice Muhone you read the books that he has written any person who is academic enough who has written an article that has been peer reviewed and has seen how you write. You say, well, this book is total just copy and paste. There's no ingenuity. There's no innovativeness. There's nothing unique knowledge in this book. There are Malawians like Chirumba wrote a book on contract. You can see the ingenuity in Chirumba's writing. When you read what Zimabuku's Mena Malemba Muhone, you can see this person was copying this book. So, how do you take that person and be a judge? You expect that person to do the right things. As an individual, he wrote Mabuku or Kopera, plagiarized books. And then you expect this person, the moment you appoint them as a judge, then they'll do things the right way. They will not. When I am Dino Kumura, not only is this claim Yongo Peka and the boy panda merit. Komano,
Hani inachitaso kupita ku commercial court ndikuipanga dismiss justice ntambo. So on what basis has this judge Mohoni tolerated this case? And what was the arguments from the DBB? We want to see my submissions. Not DBB, the Attorney General, the Office of the Attorney General. What were the arguments in there? Amabanga argue and vindalama zingo onje zirika my billion, we play too much. Muli, who is Muli? Muli ndamene anagongola ndalama zambi mbiku MSB. MSB. Amene isokoneza MSB. Kukudiso iguliside kuibereka pantengo amagulisa MSB ngata kugulisa galimoto. Banki kuigulisa ngata kugulisa galimoto. Amene isokoneza anali Muli. And you see what? You owed the government of Malawi through MSB loan billions. And then they said this person should pay in 100 years. And it's the same person, and when I say, kudi antuno, kudi mugamango yanga na zintuzi, mugamango deka basi zindalama zanu zingo dengilo. Kudi, are we okay as a nation, as a people? These Muli guys, their family has been raping Malawi by taking our taxes for years and years, decades and decades of years. And this recent judgment is one example of that. So, who are the key people? Long hani inaambidwa idea yobera bomai anayambisa ni Rafael Kasambala, late Rafael Kasambala ndi bambwage Amuli. Now the key people that have taken charge and that have been leading in this is Muli, Captain Muli, hamedwa mucha captain. Kwa alomwe ukwaja anti, tima mucha amene yi captain. Amene ama nimbigisa nkhani za ntubulo za gondolosi captain amene Muli. Ngamene ibo kusokoneza dziko la Malawi nkhani za Jumazi. One of them. Winner ndi Frank Mbeta. Amene iye amango yana kuti atengapo chani yake ndi chani. Frank Faruku Mbeta ndi mbava. If APM has made one of the most dangerous decisions, wrong decisions, illegal decisions, was to appoint Frank Faruku Mbeta. I mean, not only was he being chased by SAB, kuda yankiminandi, kukatenga injunction against kuda afufuzide, against kubida bakoti, kukatenga injunction, judgment ya mulandu meneo, angwe kalira a justice Mvula. Nzondi Mvula sits on a judgment on kudi. Chimene chikule presa kudi Frank Mbeta yankiminandu, yo peleka ndalama kwa official wako imane saa kuziwe ncha. Apart from that, Frank has been stealing money from government since day one. Even before Adamu Uziwa, asana lumbisibe ngataduni jenu. Wakalaku bandalama ndia mwenye, ndia Malawi, kusalima sugar kuja, ango popola kuja, ango tola. He is an embarrassment, not only because kuba kwake, ndikwa chimizi. Ajina Frank Mbete, ndia ntoononga, ndia sakazi. Ndi anthu ofuna kuphwasula basi. Ndi anthu ofuna kunena kuti pamene adusapo basi palibenso wina amene angagwiritse ntchito. Palibe basi. Ndi anthu Frank Mbeta anashota the last 5 years anashota mpaka kuliphira mwalipira rent. Kukeza house. He was failing to pay rent. This is on record. This is not a suspicion. This is not a rumor. Frank Mbeta amalephera kulipira rent. Pano wangu gulira zibwenzi mabebi yake amene mumaziwa kale magali moto. Nama kuzitenga kuti. Now ajina Muli akudusa ndalama Amaryllis Hotel Frank Mbeta, Salima Sugar Frank Mbeta, Finance Bank whose judgment is yet to come Frank Mbeta. Ajina the Gun family Frank Mbeta. Badalawa Frank Mbeta. China tili chonse basi wangu sanduka ringo, and the APM watches this. APM has no excuse on this. APM has no excuse, has no one to blame. It is his cabinet. Frank Mbeta is his attorney general. It is his choice. So what the results, the consequences of course are there. The problem is really the consequences are there. So we can't just watch with it. Zag is kampulikile APM wabanga isango jobebera. Tukwenda kunena kuti tipange demand kuti Frank Mbeta should be fired yesterday. Frank Mbeta amaina kuchoka uatoni. Sa amaina kukhala attorney general first of all. Just watch the office of the attorney general.
And you have a minister who cannot take charge. And that's what has been. You have the DBP, angotesa milandu. You have Attorney General, zaumbava zoka. Then you have an SCB that has got no teeth. SCB director alibe mano. Pana okambira na kuti zakatangale. What are you discussing and pepera inu? Are you discussing regional fight against corruption? How many times have you discussed? What are you doing on the ground? Mukatesa milandu, mufuna mutese milandu ya lini. Zwenze siziteka. You have Attorney General that is stealing, the DBP that is stealing, the Minister of Justice that is in Mbadalabasi watching. You have the SCB that is toothless. We need to rise up, Malawians, and the APM should be called to task. And you have the opposition that is caught up in the corruption. They can't even move an inch because mundinghani undumbava ndipo tisalole kuti ndalama zipitire kutuka. Komanso panopa tikhale proactive. Amalawi, you're waiting for vindalama zina abange order register on finance bank. Really, all the cries that we have been making, all the shouting we have been doing on finance bank, you're watching. 15 minutes yanga nditera. Tieni tikale tizuge. Let's rise up. We cannot continue to dziko latuli timalipereka toka, tukulipereka anthu ati pange nkhaza, ati pange assault, all kinds of assault. We are being assaulted and we are giving ourselves to be assaulted. Thank you very much for your time.